So namaskar. So in this session, we will be addressing basically the word knowledge. Word knowledge in two contexts: the normal and general distinction between information, knowledge, and wisdom, with a special focus on the profounder Indian sense of the word jnana. Profounder, not the ordinary sense. So you must be mentally prepared to understand about the profounder meaning, not the ordinary general, customary meaning. It is I am going to discuss about the profounder sense of the Indian word jnana. But before that, we will be discussing the basic difference between information, knowledge, and wisdom. We often speak of that knowledge, that information is not knowledge, and knowledge is not information. But what is then information? But what is then knowledge? But before that, let me first discuss 3-4 quotations from the writings of Vivekananda and Sri Aurobindo dealing with the word information and knowledge. Maharishi, in his book, it's a very small book, hardly it will be of 20 to 22 pages only. The title of the book is Brain of India. What is the brain of India? Brain of India. And there, he speaks of a great thing. He says, the system prevailing in our universities. Universities means across the globe. Not only across India, across globe. What we are actually doing. What actually you are taking from your universities right now. Sri Aurobindo says, the system prevailing in our universities is one which ignores the psychology of man. The first characteristics of the present modern scientific education across the globe, that it has no regard for psychology of man, yet it is daring to educate a psychological being. Are you educating a plastic material? You are educating a psychological being. Man is a psychological being. Yet, the modern educational system, the system prevailing in our universities have no regard, or the universities have ignored the importance of psychology of man without having any regard to psychology of man. This is the first discovery. Whether you will admit or not, it is up to your wisdom. You can reject it. You can throw it away. You are a free citizen of this free world. And then what it does, what our universities are doing, Maharishi says, loads the mind with what? As we are loading a goods carriage with goods. Likewise, our universities are loading our mind. Loading by what? He writes, loads the mind laboriously, with numerous little packets of information. Your universities are not imparting knowledge to you. Rather, instead of that, universities are loading your mind with laboriously, and that too with numerous little packets of information. So this is the second discovery.
You are loading the minds laboriously with numerous packets of information only. And by the methods used, methods used in what process? By the method used in this loading process. Obviously, universities is adopting a method, and by this method, what our universities are actually doing, according to Maharishi Sri Aurobindo, which it damages or atrophies. You know the meaning of the word damage, but what is the meaning of atrophy? Atrophy, third person singular number, it becomes atrophies. What is the meaning of atrophy? Atrophy শব্দটার অর্থ হলো বিবর্তনের জন্য আপনাদের যেগুলি ফ্যাকাল্টি আছে ওই ফ্যাকাল্টিগুলিকে ইনক্যাপেবল করে তোলা। This is the service universities, modern 21st century scientific modern education across the globe is doing. They are damaging, they are atrophying. What they are damaging, what they are atrophying, Maharshi says, the faculties and instrument, your very faculties and instruments are being damaged by your very universities. And what were the purpose of those faculties and instruments? By which man assimilates, by which man creates, by which man grows in intellect, manhood and energy. That is why we are now devoid of energy. That is why nowadays we cannot create. We can only memorize. We can only memorize. ধরুন একজন ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের ছাত্র, তার পার্সেন্টেজ 99%। এখন সে যদি একটা চাকরি যদি অর্জন করতে না পারে তখন কি হবে? সে হতাশ হবে। হতাশ হওয়ার পর একদিন সে আত্মহত্যাও করতে পারে। কেন? সে যদি শিক্ষিত, সে যদি এম্পাওয়ার্ড হয়েছে, তাকে কেন ভিক্ষারি হতে হয়েছে? Your universities are making you beggars. কেননা মহারিষি বলেছেন, the method used in this loading process, all university is nothing but a loading process of information, and by which universities are damaging or atrophying the faculties and instruments by which man assimilates, creates, grows in intellect, manhood and energy. This is the first discovery. Second, Sri Aurobindo says, information is not the foundation of knowledge. Information is not the foundation of knowledge. But we do not know what is meant by knowledge. But we do not know what is meant by information. What is the distinction between two? We do not know. And we do not care to know. We do not care to know. But Maharshi says, information cannot be the foundations of intelligence. Information. Then what is the purpose of information? It has purposes. It can be part of the material. Information can be part of the material out of which the knower builds knowledge. If it is proper information, through information, you can build your knowledge. Information can serve as a part of material. But information
is not itself knowledge. Information is not the foundation of knowledge. It is only part of material by which you build your knowledge. So then what is the purpose of acquiring of information? Then what is the purpose of acquiring of information? Sri Aurobindo says, but the acquiring of various kinds of information is only one and not the chief of the means and necessities of education. So acquiring of information is not the chief necessities, not the chief means of education. Then what is the central aim of education? If it is not the loading of information, is not the aims of education, then what is the central aim of education? He says, it is the formation. It is the formation. But what is the meaning of formation? As I would prefer to view it, the evoking of knowledge. The central aim of education, what is the central aim? Evoking of knowledge. What is the meaning of evoking? Not the acquiring of knowledge. He is not using the word acquiring. He is using the word evoking of knowledge. Evoking means to be evoked from within. What does it mean? Knowledge is not in your textbook. Knowledge is not in the lectures. Knowledge is not in the encyclopedia. But then where knowledge lies, it will be explained later on. But Maharishi says the central aim of education, first aim, what is the first aim? Evoking of knowledge. Evoking of knowledge. Education is not an outside-inside process. Education is an inside-outside process. Inside-outside process. What is within me, that needs to be manifested. And that is why Vivekananda says, education is the manifestation of perfection already in you. Education is the manifestation of perfection already in you. Education is not the acquiring of information from market. Education is not to be, knowledge is not to be acquired. Knowledge is to be evoked from within. So number one is evoking of knowledge. Then second is evoking of will. Will has to be generated. Your university has to be capable of generating will from you. So evoking of knowledge and will. And the third is evoking of power. Now you imagine, if your knowledge is evoked, if your will is evoked, if your power is evoked, even if you do not get a job, you will not become a job seeker. Then you will be a job creator. But now, at present, I am compelled to be a job seeker. Why? Because my power is not manifested. My will is not generated. Knowledge is not evoked from within. Only universities are loading my mind with numerous packets of information. So, central aims of education is evoking of knowledge, will and power. But then why? Why power is to be evoked? Why knowledge is to be evoked? Why will is to be generated? Then Maharishi says, to use knowledge. To use knowledge, we need will. To use knowledge, we need power. So to use knowledge, character, culture, that at least if no more.
So this is the central aims of education. Its central aim is the building of the powers of human mind and spirit. Building of the powers of human mind and spirit, not the loading of information. It is the formation, as I would prefer to view it, the evoking of knowledge and will, and of the power to use knowledge, character, culture, that at least, if no more. So this is the central aim of education and its relation with knowledge. And then the fourth one is, we have already indirectly discussed, and that is where knowledge lies. Where knowledge lies. I do not know about other countries, but India believes knowledge is within. All knowledge is within. Vivekananda says, Sri Aurobindo says, Veda says, Upanishad says that knowledge is within you. But our educated sections do not want to believe in. Why? They are already alienated from everything Indian. They are hypnotized by the glamour of Western culture. They are overwhelmed with the victors. And when they will understand, when they will accept this idea that knowledge is within, when West will say this. Until West says, Indian educated section, not the uneducated section, Indian intellectual elites and educated sections will not believe in. West has to tell them. They are docile pupil of West. Bosangot Shishyer Moto. You have Android phones. Even if right now you can search on. In the last century, that is to say in the 20th century, UNESCO, the highest international body on education, culture, science, etc., UNESCO declared two important documents on education. One in the year 1972, another in the year 1996. 1972 document was the committee in 1972 committee was headed by Edgar Farr. Why I am mentioning his name? To make you understand that he is not an Indian. Edgar Farr was the chairman of the 1972 committee. And in the year 1996, Jacques Delors headed the committee. And Jacques Delors, the very title of the Jacques Delors report, you'll be astonished. What India has been saying since last 10,000 years, almost verbatim, now UNESCO has asserted in the year 1996. You can right now search on Google. Jacques Delors report of 1996, UNESCO. The very title of the report is Learning the Treasure Within. Learning the Treasure Within. And Jacques Delors has given 4 pillars of education in that report. And what were those 4 pillars of education? Learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. These were the four pillars of education as per UNESCO, which was declared in the year 1996. And Maharishi, in his book, Foundations of Indian Culture, page number 174, while he was referring to pillars of education of our Gurukulasram, he was writing, UNESCO has directly borrowed his word
Maharishi was saying that Gurukulasram was training students to know, do and be. Almost verbatim. UNESCO has now borrowed from India. And now perhaps educated Indians will start believing that knowledge is within. Knowledge is to be evoked. Education is an inside-outside process. So, here one Nalinikanta Gupta, as a disciple of Sri Aurobindo says, all knowledge is within you. Same thing Vivekananda says, Sri Aurobindo says, everybody says that all knowledge is within you. Information you get from outside. What is the relation between knowledge and information? All knowledge is within you. Information you get from outside, but the understanding of it, it is from within. Always understanding is from within. You are getting information, you are being supplied information from outside, but understanding of that, is it not from within always? So this is the relation between information, knowledge and your understanding. The information from outside gives you dead matter. It is a dead matter. Information is a dead matter. Then who puts life into it? It is a dead matter. Information being supplied to you from outside is a dead matter. Something is putting life into it. Somebody is putting light into it. Light into it and life into it. What is that? Nolinida says, it is your own inner light. So it is your own inner light. Inner light is putting light into it. Into it means into the dead matter you are being supplied from outside. Putting life into it by your own inner light. But according to Vivekananda, though Sri Aurobindo has accepted certain necessities even of information, but Vivekananda is very categorical. He is not at all ready to accept information as knowledge. According to him, information cannot be knowledge. He says, education is not the amount of information. Vivekananda says, education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there undigested all your life. So Vivekananda is not ready to accept information as knowledge. He says the ass carrying its load of sandalwood knows only the weight and not the value of sandalwood. He says, if education is identified with information, the libraries are the greatest sages in the world and encyclopedias are the greatest rishis. So Vivekananda is not ready to accept information as knowledge or information as education. But then what is information? What is knowledge? And what is wisdom? What is wisdom? So let us explain and discuss then what is knowledge and what is information and what is wisdom. There are three distinct words. We have three distinct words: information, knowledge, and wisdom. I'll be discussing this thing from the writings of one of finest Indians. He was late Professor Kirit Joshi. And who was late Professor Kirit Joshi? You can search on him on Google. Search about him on Google. Let me introduce briefly about him. And there is a purpose behind it, why I am introducing him to you. He was an IAS officer of 1954 batch. After serving for 2 years, he resigned from IAS
and he became a disciple of Sri Aurobindo and started residing in Pondicherry. But at that time, Sri Aurobindo was not physically with us, because Sri Aurobindo's Mahasamadhi took place in the year 1950. He became the secretary of the mother and propagated Sri Aurobindo's philosophy across the globe. In the year 1972, even after resigning from IPS, the then Prime Minister Indira Gandhi made him again Special Secretary Education, Government of India, even after resigning from IS. And why I am introducing him? In my opinion, if our Honorable Prime Minister Narendra Modi is the architect of NEP 2020, but who was behind Narendra Modi? When Narendra Modi was Chief Minister Gujarat, late Professor Kirit Joshi was his advisor education. And till his Mahasamadhi, though he was residing in Pondicherry, he was serving as educational advisor to the Chief Minister Gujarat. And in my humble opinion and idea, probably our Honorable Prime Minister took or got many things from his idea only, because he was made educational advisor to the government, to the Chief Minister Gujarat, while our Honorable Prime Minister was Chief Minister Gujarat at that point of time. So I am discussing these things from his writing only. So in my opinion, he was the Gyan Guru behind NEP 2020. If Honorable Prime Minister Narendra Modi was the chief architect, then the man behind this chief architect was, in my opinion, late Professor Kirit Joshi. You can search about him on Google. He was like a rishi-like individual. I met him once in my life. So he writes that it is widely acknowledged that there is distinction between information and knowledge, but nobody explains. We often speak of distinction between knowledge and information, but nobody explains what is information, what is knowledge, what is the distinction between information and knowledge. Then he explains what is information. He says, for information consists of any article. Information consists of any article that is presented to your awareness. Any article. Suppose a father is moving with his son, 7 years old son. Suppose 7 years old has seen a hill for the first time in his life. Father says, my son, this is a hill. This is called a hill. So the article hill is being presented to his awareness, to his son's awareness, and son is accepted as such, without questioning, without asking anything, without making any interrelationship with other things, without going through properties of a hill. He has not asked anything. He has accepted as such. Yes, this is a hill. Even if father has misled him, he has accepted this. Suppose a political science professor or a physics professor is discussing Plato's definition of nationalism.
to his physics student. Without any interrelationship, without any context. Simply, all of a sudden, physics professor is telling something about Plato's definition of nationalism or Plato's definition of nation. For the physics students, this very idea, this very awareness is nothing but information, because it is not, they have no context for physics students, no interrelationship. But the same thing, but the same information, while discussing about various definition of nation in a political science class, if professor explains the theory of nation given by Plato, then it will be a knowledge for the political science student. But the very fact is mere information for a physics student. So, to be an information only, it has to be presented to your awareness. And you have to accept, you have to grasp as such. This is a river. Oh, yes, this is a river. This is a flower. So, you have got an information. It is presented to your awareness and you have accepted as such. So, for information consists of any article that is presented to our awareness and which is grasped as such. But then what is knowledge? But then what is knowledge? So while knowledge implies awareness of facts, it is also awareness of facts. But here he is giving the plural numbers, not fact, but facts. So to be knowledge, it has to be multiple things. Why it has to be multiple things, multiple articles? Because it has to be presented in their interrelationship. It has to be presented in their interrelationship, in their context, in their significance, and in their meaning. This is river, this is hill. This is the properties of a hill, this is the properties of a river. This is the purpose of a river, this is the purpose of a hill. Then it is presented in certain context. It is presented in interrelationship of two things. And also intellectual and critical reflection thereon. So there has to be intellectual and critical reflection on that facts. So what are the components of knowledge? It is like information, it is also awareness of facts. But awareness of facts in their interrelationship. It is a plural number. In their awareness, it is a awareness of facts in their interrelationship, in their context, in their significance, and in their meaning. And also, there has to be intellectual and critical reflection on that facts. Then only it will be eligible to become knowledge. So this is the difference between information and knowledge. This is the definition of information. Presentation, when any article consists of any article being presented to your awareness and you have grasped as such, then it will be mere information. But when some facts, it has to be plural number. Some facts are being presented to your awareness in their interrelationship, in their context, in their significance, in their meanings. And there is intellectual and critical reflection on those facts. Then it will become knowledge. But according to Indian knowledge system, it is called intellectual knowledge. It is knowledge. But it is not the profounder sense of the word jnana.
It is the ordinary sense of the word knowledge, not the profounder sense of the Indian word jnana. It is the ordinary sense of the word knowledge. And it is accepted by India. It is accepted by India also as knowledge, but it is called intellectual knowledge. But then what is knowledge in our own knowledge system? It will be very difficult to accept you. It will be very difficult for you to accept it. Because you will be astonished. You will be surprised. Because in our Indian tradition, the word knowledge applied to a state of being. আপনার সত্তার একটা স্থিতি, and that lies beyond the intellectual activity of the mind. The profounder sense of the word knowledge, according to Indian knowledge system, has nothing to do with the intellectual activity of your mind. Rather, it lies beyond the intellectual activity of the mind. It has no relation with your intellectuality. It is something beyond. ওপারে থাকে, ওপারে, মনের ওপারে, মনের ঊর্ধ্বে, মনের ওপারে, মনের ওপারে, মনের ঊর্ধ্বে। আর ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে জ্ঞানের কোনো সম্বন্ধ নেই। এটা আপনার একটা সত্তার স্থিতি, একটা স্টেট অফ ইয়োর বিইং। ধরুন একজন 10 বছরের ছেলে, ও একদম বয়স্ক একজন 50 বছরের মানুষের মতন মেচিউর। তখন আমাদের কাকিমা দাদিমা কি বলে, এই ছেলেটা খুব জ্ঞানী ছেলে। কেন তাকে জ্ঞানী বলা কেন হয়েছে? কেননা ওই ছেলেটা 50 বছরের মতন মেচিউর। ওই মেচিউরিটিটা আপনার সত্তার একটা স্টেট অফ বিং। ধরুন এখানে একটা খাওয়ার জিনিস দেওয়া হয়েছে, আপনাদের মধ্যে ধরুন কোনো একজনের প্রচন্ড ক্ষুধা এখন, তবু আপনি এখানে এসে ওই প্লেট থেকে আমরা জিনিস খাবো না, কেননা টু দ্যাট এক্সটেন্ট আই হ্যাভ বিকাম জ্ঞানী, টু দ্যাট এক্সটেন্ট আই হ্যাভ বিকাম নলেজেবল। কিন্তু একটা যদি কুকুর যদি আসে, ওই কুকুরটা যদি ক্ষুধাতুর, কুকুরটা কিন্তু জ্ঞানী নয়, কুকুরটা কিন্তু এটা ও সঙ্গে সঙ্গেই খেয়ে নেব। আমি টু দ্যাট এক্সটেন্ট উই হ্যাভ বিকাম এলিজিবল। আমরা চুরি করি না, কেন চুরি করি না? টু দ্যাট এক্সটেন্ট আই হ্যাভ বিকাম মেচিউরড, আই হ্যাভ ট্রান্সফর্ম মাইসেলফ, আই হ্যাভ বিকাম নলেজেবল। কিন্তু যার কাছে ওই জ্ঞানটা নেই, যার কাছে ওই নলেজটা নেই, তারা কিন্তু চুরি করবে। আবার ধরুন একজন পিএইচডি হোল্ডার, ফিজিক্সের প্রফেসর, অনেক আমরা ওই ডেইলি নিউজ পেপারে সেগুলা শুনতে পাই। তারা কোনো সময় র্যাপও করে, তারা রেপিস্টও হয়। আবার পড়াশোনায় তারা উজ্জ্বল মেধাবী, অনেক মেধাবী, কিন্তু তারা রেপিস্ট। একজন রেপিস্ট সায়েন্টিস্টকে আপনি কি জ্ঞানী বলে অভিহিত করবেন? Are you ready to accept him as a man of knowledge? Then how knowledge, the profounder sense of the word knowledge, can have relation with the intellectual activity of your brain? And that is why India says knowledge in Indian sense is applied to a state that lies beyond the intellectual activities of the mind. We do not accept a rapist professor as a man of knowledge. Is not it? So this is the first characteristics of the profounder sense of the word knowledge. So knowledge means maturity. Knowledge means maturity.
Then the second characteristics, then knowledge will have to be a luminous growth. Luminous growth into the higher state of being. Into the higher state of being. But what is the meaning of higher state of being? Upanishad says we have 5 concealed seats, kosha. I have a physical seat, that is to say, Annamaya kosha. Above Annamaya kosha, I have a Pranamaya kosha, vital seat. Above vital, I have a mental seat, Manumaya kosha. Above Manumoy, there is a Vijnanamaya kosha. Above Vijnanamaya, there is a Anandamaya kosha. We start from the Annamaya kosha. As you are promoted from assistant professorship to associate, and then from associate to professorship, you are to promote yourself from the Annamaya kosha to Pranamaya kosha, then from Pranamaya to Manumaya kosha, Manumaya kosha to Vijnanamaya kosha, Vijnanamaya kosha to Anandamaya kosha. The Brihadaranyaka Upanishad, same thing, says in a different way. Asato ma sadgamaya. Life has to be a journey from unreal to real. Asato ma sadgamaya. Tamasu ma jyotirgamaya. Life also has to be a journey from darkness to light. Life also has to be a journey from mortality to immortality. Mritturma amritam gamaya. So I have to continuously elevate my being. So when I will be elevating myself from Annamaya to Pranamaya, from Pranamaya to Manumaya, then Manumaya to Vijnanamaya, Vijnanamaya to Anandamaya kosha, all are within us. All are only hidden right now. Abagunthita hoye royeche ekhon. All are hidden within us. We are to manifest them by how? By the outshining of the light of the integral reality. Integral reality মানে ওই একম সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি তার সম্বন্ধে যেটা জ্ঞান এটাই হলো ইন্টিগ্রাল রিয়েলিটি বাকি কোনো কিছুর জ্ঞান ইন্টিগ্রাল নয় all জ্ঞান others are all rest knowledge are one-sided knowledge. In order to be integral by the outshining of the light of the integral reality. So the second characteristics of knowledge in Indian sense, knowledge then means a luminous growth into the higher state of being. And what is the meaning of higher state of being? From Annamaya to Pranamaya, Pranamaya to Manumaya, Manumaya to Vijnanamaya, Vijnanamaya to Anandamaya kosha. And how? By the outshining of the light of the integral reality. So luminous growth into the higher state of being. So one is, so first that lies beyond the intellectual activity of the mind. It is applied to a state, number one. Number two, lies beyond the intellectual activity of the mind. Number three, a luminous growth into the higher state of being by the outshining of the light of the integral reality. And now the fifth, knowledge has to be a light. Knowledge has to be a light. And what is the purpose of that light? What is the purpose of that light? The knowledge is the light by which we grow into our true being. What is the meaning of growing into true being? What is the meaning of growing into the true being? Right now, I am aware of my mind only. If I have elevated myself to the Manumaya kosha, I am aware of my prana, I am aware of my body, little bit of my emotions. But they are all instruments. They are not being. এগুলি সত্তা নয়, এগুলি যন্ত্র।
আপনার মন, আপনার প্রাণ, আপনার শরীর, আপনার আবেগ, আপনার ইমোশন, সেগুলি সত্তা নয়। দে আর নট বিইংস, দে আর ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইয়োর বিইং। But then what is your being? What is your true self? Your soul is your true self. Your mind is the instrument of your soul. Your prana is the instrument of your soul. But we are not aware of. To become aware of my true being, I must have a light. And who is to act as a light? Knowledge is to act as a light. So, knowledge is the light by which we grow into our true being. But here, Professor Kirit Joshi says, not the knowledge by which we increase our information and our intellectual riches. So it is the profounder sense of the word knowledge according to Indian knowledge system. But that does not mean that India has not recognized the intellectual knowledge. Yes, India has very much recognized intellectual knowledge. And that is why he says, Indian tradition admits that there are different kinds of knowledge. And what are those different kinds of knowledge? Scientific knowledge, psychological knowledge, philosophical knowledge, ethical knowledge, aesthetic knowledge, worldly knowledge, practical knowledge. But these are all intellectual knowledge. These are not the profounder sense of the word knowledge. These are ordinary sense of the word knowledge. But however, they are knowledge. India has accepted that too. But what I am emphasizing here, the profounder sense of the word knowledge. Profounder sense. গভীরতর অর্থ. But then he says, it is emphasized that these forms of knowledge also help us to grow. It is not that only profounder sense of the word knowledge helps us to grow. No. Even this worldly knowledge, psychological knowledge, scientific knowledge, even intellectual knowledge too helps us to grow. But not in our true being. But not in our true being. Your scientific knowledge, with scientific knowledge you cannot aware of your inner light. With your worldly knowledge, with the knowledge of political science, you will not be able to aware of your inner spirit, inner light. But nevertheless, this intellectual knowledge also helps us to grow, not in the being, but in the becoming. But then what is the meaning of becoming? Becoming means manifestation. In this world, that means, as I was referring to, through this intellectual knowledge, you can elevate yourself, you can promote yourself from assistant professorship to associate professorship. From associate professor to professorship. From professor, you can elevate, you can promote yourself to the vice chancellorship. So these intellectual knowledge also help us to grow, but grow in the outer world. And this outer world is called growing in the becoming, not in the being. To grow in the being, you need the profounder sense of the knowledge. But then in India it is further underlined that these forms of knowledge means this intellectual knowledge, psychological knowledge, scientific knowledge, aesthetic knowledge, ethical knowledge, worldly knowledge, practical knowledge can be used as aids to real knowledge. So this is the interconnection between ordinary knowledge and the profounder sense of the knowledge. This ordinary knowledge can
can be aid to your real knowledge, can be only aid. Your intellectuality can facilitate, your intellectuality can help you. But the real knowledge is that which is secret to the mind. Your mind is not aware of the real knowledge. It is secret to your mind. Why secret to mind? Because mind is not the source of knowledge. Mind only seeks knowledge. মন শুধু জ্ঞানের অন্বেষণ করে, কিন্তু মন জ্ঞানের উৎস নয়। মন জ্ঞানের উৎস নয়। কেন? মন একটা যন্ত্র, মন একটা সত্তা নয়। মন একটা তরোয়ালের মতন একটা একটা যন্ত্র শুধু। সুতরাং মনের মধ্যে নলেজ নেই, রিয়েল নলেজ নেই, কিন্তু মনের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো মন অন্বেষী, মন জ্ঞানের অন্বেষণ করে। তাহলে রিয়েল নলেজ কোথায় রয়েছে? He says, but the real knowledge is that which is a secret to the mind, of which mind only great reflection, but which lives in the spirit. এই যে আপনারা এখানে আত্মজ্যোতি প্রদীপ্তায়, যেটা আপনারা মন্ত্র এখানে উচ্চারণ করেছিলেন, কেন আত্মজ্যোতিকে প্রদীপ্ত করা দরকার? ওই আত্মজ্যোতিটাই আসল জ্যোতি, আর এই জন্য আত্মজ্যোতিকে প্রদীপ্ত করতে লাগে। এই জন্য আমরা সব সময় বলি আত্মজ্যোতি প্রদীপ্তায়। তাহলে এখন সমস্যাটা হলো উইজডম কাকে বলা হয়? উইজডম কাকে বলা হয়? এই যে আমরা রিয়েল নলেজের কথাটা বলেছি, দিস রিয়েল নলেজ ইজ কল উইজডম ইন ইন্ডিয়া। তাহলে এখন আমরা তিনটি ক্যাটেগরিই পেলাম, একটা হলো ইনফরমেশন, একটা নলেজ, আর যেটা আমরা এখন পর্যন্ত প্রফাউন্ডার সেন্স অফ দি ওয়ার্ড নলেজের কথা বলেছি, এই প্রফাউন্ডার নলেজ, অর্থাৎ দিস প্রফাউন্ডার নলেজ ইজ নাথিং বাট ইয়োর উইজডম। Your wisdom. And then he said, although the connotation of wisdom includes the higher fruits, not only of learning to know, but also learning to venture, learning to harmonize, and learning to do. So, এই যেটা wisdom শুধুমাত্র লার্নিং টু নোই নয়, এই যেটা উইজডমের অর্থ শুধু জ্ঞানের পিপাসাই নয়, নট অনলি অফ লার্নিং টু নো বাট অলসো লার্নিং টু ভেঞ্চার, আপনাকে সাহস করতে হবে, লার্নিং টু হারমোনাইজ, সব কিছুকে সৌসম্যের মধ্যে আনতে হবে, অ্যান্ড লার্নিং টু ডু, আপনাকে কাজও করতে হবে। তারপরে উইজডমের আর দুই একটা কথা আছে উইজডমের। তো দেন লার্নিং, এই যে জ্যাক্স ডলার বলেছিলেন, আর আমাদের যেটা গুরুকুল আশ্রমে ছিল ওই তত্ত্বটা, যে লার্নিং টু নো, লার্নিং টু ডু অ্যান্ড লার্নিং টু বি, শুধু জ্যাক্স ডলের লার্নিং টু লিভ টুগেদার সেটা ও ইনক্লুড করেছেন। বাকি ওই অরবিন্দের ফাউন্ডেশনস অফ ইন্ডিয়ান কালচার থেকেই ভার্বেটিম নিয়েছে। কিন্তু এখানে আপনাদের হয়তো একটা সন্দেহ রয়েছে। কি সন্দেহ? যে জ্যাক্স ডেলর কেমন করে শ্রী অরবিন্দের কথা জানলো? এখানে একটা ক্লু আছে। এই কথাটাও আমি আপনাকে বলতে হবে, আপনাদেরকে বলতে হবে। ওই যে জ্যাক্স ডেলরের কমিটি, জ্যাক্স ডেলর শুধু চেয়ারম্যান ছিল, কিন্তু ওই জ্যাক্স ডেলরের কমিটিতে কিন্তু একজন ইন্ডিয়ান ছিল। অন্তরালে তো গিরিশ যোশী ছিলই। কেন? ওই যে 72 সময় যখন ইন্দিরা গান্ধী তাকে আবার ফোর্সফুলি ভারত সরকারের বিশেষ শিক্ষা সচিব করে নিযুক্তি দিয়েছিল, ওই সময় সে ইউনেস্কোর সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিল। অন্তরালে তো ছিলই, আড়ালে তো ছিলই, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবেও প্রকাশ্যেও ওই জ্যাক্স ডেলরের কমিটিতে একজন ভারতীয় ছিল। তার নামটা আপনারা জানেন।
অ্যাটলিস্ট সবাই শুনেছেন বলে আমার মন হয়। তার নামটা হলো ডক্টর করণ সিং। এই যে ডক্টর করণ সিং, তার পিএইচডিটা কিসের উপর সেটা হয়তো আপনারা জানেন না। ডক্টর করণ সিং ইজ অ্যান অর্ডেন ডিভোটি অফ শ্রী অরবিন্দ। ওই করণ সিং এর ডক্টরেট ইজ অন ন্যাশনালিজম অফ শ্রী অরবিন্দ। আর সেই জন্যই ফাউন্ডেশনস অফ ইন্ডিয়ান কালচার থেকে 7টি পিলারের কথা যখন বলা হয়েছে, 3টি পিলার তার বুক থেকে নিয়েছে। আর ওই 3টি কথা কি কি প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন যে ওই গুরুকুলাশ্রমের মূল লক্ষ্যটা ছিল এই 3টি, লার্নিং টু নো, ডু অ্যান্ড বি। কিন্তু লার্নিং টু বির অর্থটা কি? অর্থটা কি? ইজ এ লার্নিং টু বি ইজ লার্নিং টু বি ওয়াইজ। লার্নিং টু বির অর্থ হলো লার্নিং টু বি ওয়াইজ। তাহলে উইজডমটা কিসের ফল, কিসের পরিণাম? উইজডম ইজ দি ফ্রুট অফ ম্যাচুরিটি। আমি আগেই যেটা বলেছিলাম, উইজডম মানে হলো ম্যাচুরিটি। উইজডম ইজ দি ফ্রুট অফ ম্যাচুরিটি। অ্যান্ড ম্যাচুরিটি কেমন করে আমরা মেজার করব? ম্যাচুরিটি ক্যান বি মেজার্ড ইন টার্মস অফ একুরেট ডিসক্রিমিনেশন বিটুইন দি অ্যাপারেন্ট অ্যান্ড দি রিয়েল। যখন আপনি সক্ষম হবেন যে এই জিনিসটা অ্যাপারেন্ট, আপার, এই জিনিসটা রিয়েল, এই যখন ওই জিনিসটা আপনি ডিসক্রিমিনেট করতে পারবেন, তখনই আপনাকে উইজডম বলা, আপনাকে ওয়াইজ বলে অভিহিত করা হবে। এই জন্য বলা হয়েছে যে ম্যাচুরিটিটা কেমন করে মেজার্ড করা হবে? যে ম্যাচুরিটি ক্যান বি মেজার্ড ইন টার্মস অফ একুরেট ডিসক্রিমিনেশন বিটুইন দি অ্যাপারেন্ট অ্যান্ড দি রিয়েল। তারপরে আরেকটা ডেফিনেশন বলা হয়েছে উইজডমের অর্থ কি? উইজডমের অর্থ হলো টু বিকাম ওয়াইজ। ওয়াইজ হওয়ার অর্থটা কি? টু বি ওয়াইজ ইজ টু বি ডুয়েল ইন রিয়েলিটি, নন রিয়েলে নয়। আপনাকে রিয়েলিটির মধ্যে বাস করতে হবে। যদি আপনি বাস করছেন না, তাহলে ইউ আর ইয়েট টু বিকাম ওয়াইজ অ্যাকর্ডিং টু ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম। তারপরে আর একটা কথা আছে, এই যে বলা হলো, তার আগেই যে বলা হয়েছিল যে ওই মানে উইজডমের অর্থটা কি? যে উইজডমের অর্থটা যে নট অনলি অফ লার্নিং টু নো, বাট কি, বাট অলসো লার্নিং টু ভেঞ্চার, লার্নিং টু হারমোনাইজ অ্যান্ড লার্নিং টু ডু। উইজডমের অর্থ শুধু শুধু জানাটাই উইজডম নয়। তাহলে এখানে বলা হয়েছে এখন, তাহলে টু বি ওয়াইজ ইজ টু রিমেইন এভার ইয়ং। আপনাকে চিরতারুণ্য আপনার মধ্যে থাকতে হবে। কেন? বলেছেন যে টু বি ওয়াইজ ইজ টু রিমেইন এভার ইয়ং উইথ কারেজ অ্যান্ড হিরোইজম। আমি যদি কাপুরুষ, তাহলে আমি কখনোই আমি ওয়াইজ নয়। একজন ওয়াইজ ম্যানের মধ্যে হিরোইজম থাকতে হবে, কারেজ থাকতে হবে। কাপুরুষকে কেউ ভারতবর্ষে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলে না। কেন? উইজডমের সঙ্গে শুধু জানারই সম্পর্ক নেই, কারেজ আর হিরোইজমেরই সম্পর্ক আছে। ইউ হ্যাভ টু রিমেইন এভার ইয়ং। তারপরে উইথ এভার ডেভেলপিং অ্যাডভেঞ্চার অফ দি কনকোয়েস্ট অফ রাইট অ্যান্ড জাস্টিস। যেটা শুদ্ধ, যেটা সঠিক, যেটা ন্যায়সঙ্গত, তার জন্যে আপনি একজন অভিযাত্রী হতে হবে আপনাকে। শুধু তখনই আপনাকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলা হবে। টু বি ওয়াইজ ইজ টু বি অ্যান এভার হেল্পফুল ফ্রেন্ড। আপনাকে একজন বন্ধু হতে হবে। কি করতে হবে? লার্নিং টু ডু, ওই কাজটা করতে হবে। হুজ হ্যান্ডস অফ কোঅপারেশন আর অলওয়েজ এক্সটেন্ডেড ইন হারমোনি অ্যান্ড সেলফ গিভিং কম্পেশন। আপনাকে সহানুভূতিশীল হতে হবে। হেল্পিং হ্যান্ড সব সময় আপনি এক্সটেন্ড করতে, যদি এক্সটেন্ড না করেন তাহলে আপনি ওয়াইজ নয়। টু বি ওয়াইজ ইজ টু বি ইন্ডিসপেন্সেবল ইনস্ট্রুমেন্ট। আপনাকে একটা অনিবার্য অপরিহার্য যন্ত্র হতে হবে। কিসের যন্ত্র? হুজ লেবার অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি ফ্লো টায়ারলেসলি, অবলীলাক্রমে
tirelessly in effortless obedience to the cause of the good of all and of the richness of existence. এই জগতের সমৃদ্ধির জন্যে, জগতের কল্যাণের জন্যে সব সময় আপনাকে কাজ করতে হবে যদি আপনি নিজেকে প্রাজ্ঞ মনে করেন। Learning to be is fulfilled when it can generate in the world personalities that are integral and wise. আমি শেষে জ্ঞানের এখন ভারতবর্ষ জ্ঞানের 7টি ভাগ করেছেন। আমি এটার বিস্তারিত কথা বলবো না, কিন্তু একটা শুধু আইডিয়া দিব, একটা গ্লিমস দেব। ওই জিনিসটা ভারতবর্ষ বলেছেন জ্ঞানের চতুর্বিধ ক্যাটেগরি রয়েছে। জ্ঞানের চতুর্বিধ ক্যাটেগরি রয়েছে। জ্ঞানের চতুর্বিধ ক্যাটেগরি আছে। ওই ক্যাটেগরিগুলা কি? চার প্রকারের জ্ঞান আছে। আর ওই চার প্রকারটা কি? আমি যেটা হাইয়েস্ট কাইন্ড অফ নলেজ, ভারতবর্ষ তাকে বলেছেন নলেজ বাই আইডেন্টিটি। এটার ভারতীয় পরিভাষা হলো তাদাত্ম্য বিজ্ঞান। এটা আমি এক্সপ্লেন করব, কিন্তু দিস ইজ দি হাইয়েস্ট কাইন্ড অফ নলেজ। This is the highest kind of knowledge. And what is that? Knowledge by identity, tadatma bigyan. 2 নম্বর নলেজটা হলো a knowledge by intimate direct contact. A knowledge by intimate direct contact. অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ। ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। সন্নিকর্ষ মানে হলো কন্ট্যাক্ট, আর অপরোক্ষ মানে হলো ডাইরেক্ট, আর ইন্টিমেট মানে হলো অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ। আর 3 নম্বরটা হলো এ নলেজ বাই সেপারেটিভ ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। প্রথমটা ছিল ইন্টিমেট ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট, 3 নম্বরটা হলো সেপারেটিভ ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। সেপারেটিভ ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টটা কি? এটাকে বলা হয়েছে বহিরঙ্গ অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ। ডাইরেক্ট কিন্তু বহিরঙ্গ, সন্নিকর্ষ মানে হলো কন্ট্যাক্ট। আর চতুর্থটা হলো এ হোললি সেপারেটিভ নলেজ বাই ইনডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। এটা কিন্তু আর অপরোক্ষ নয়, পরোক্ষ, ইনডাইরেক্ট নলেজ। আর এটাকে কি বলা হয়েছে? এ হোললি সেপারেটিভ নলেজ, পরোক্ষ সন্নিকর্ষ। ঘটনাটা কি? আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই, তারপরে আমি একটু তার একটা বাংলা একটা অনুবাদ পড়ব। এটা বাংলা অনুবাদটা ওই যোগী অনির্বাণ থেকে। আর যোগী অনির্বাণের এই বইটা হলো দিব্য জীবন প্রসঙ্গ, অর্থাৎ শ্রী তরবিন্দের লাইফ ডিভাইনের কমেন্টারি। সেখানে ওই লাইফ ডিভাইনের চ্যাপ্টার ওয়াইজ কমেন্টারি রয়েছে। ধরুন আপনি একটা অজানা ফুল দেখলেন, কোনো জায়গায় গিয়েছিলেন, আর যাওয়ার সময় হঠাৎ করে ওই বাসের জানালা দিয়ে আপনি বাইরের দিকে তাকালেন আর একটা অজানা ফুল দেখলেন, খুব সুন্দর ফুল, আর আপনি চলে গেলেন। ওই ফুলটা দেখার
পরিণামস্বরূপে আপনার কিন্তু একটা জ্ঞান হয়েছে, কম হোক অথবা বেশি হোক, কিন্তু একটা জ্ঞান হয়েছে আপনার। এইটাই হলো লোয়েস্ট কাইন্ড অফ জ্ঞান। আর এইটাকে কি বলা হয়েছে? হোললি সেপারেটিভ। কেন? আপনার ফুলটার সঙ্গে কোনো অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ নেই। আপনি হঠাৎ করে দেখলেন, আর হয়তো রোজ দেখেন, কিন্তু আপনার কোনো অন্তরঙ্গতা নেই ফুলটার সঙ্গে। আপনি শুধু দেখেছেন, অনেকবার দেখেছেন। আর এটা একটা ইনডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। কেন ইনডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট? ওই ফুলের যেটা অভিজ্ঞতা, আপনার দেখার যেটা অভিজ্ঞতা, এটা আপনার সত্তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এটা হোললি বহিরঙ্গ, হোললি সেপারেটিভ। এখন আপনারা যারা ইংরাজির স্টুডেন্ট, ইংরেজি বিষয়ের স্টুডেন্ট, তারা হয়তো জানতে পারেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাম শুনেছেন আপনারা? কবি, পোয়েট। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নাকি একবার তার ওয়াইফ না সিস্টারের সঙ্গে, আমি এটা ভুলে গেলাম, আপনারা নেটে খোঁজ করলে আপনারা জানতে পারবেন, একদিন কোনো জায়গাতে গিয়েছিলেন, আর যাওয়ার পর ও ড্যাফোডিল ফুল দেখেছিল, ড্যাফোডিল ফুল। আর ফুলটা দেখে ও এত মুগ্ধ হলো, ও ঘরে আসার পর ড্যাফোডিলের উপর একটা পোয়েম লিখলো। তো ড্যাফোডিল, এখন ওয়ার্ডসওয়ার্থেরও ড্যাফোডিলের সম্বন্ধে একটা নলেজ হয়েছে। আর আপনি যেটা রোজ দেখেছেন অফিস যাবার সময়, কলেজ আসার সময়, আপনিও ড্যাফোডিল ফুলটা দেখেছেন, আপনারও একটা নলেজ হয়েছে। কিন্তু আপনার নলেজ আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের নলেজের মধ্যে কিন্তু তফাৎ রয়েছে। এখন ওয়ার্ডসওয়ার্থের নলেজটাও কিন্তু, যখন ও কবিতা লিখেছেন, এটা একটা ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট, ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। আর এটা আপনার কিন্তু ওই ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টটা হচ্ছে না। যদি হতো তাহলে আপনিও একটা পোয়েম লিখতেন, কিন্তু এটাও সেপারেটিভ। আপনার ক্ষেত্রে এটা হোললি সেপারেটিভ, কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের ক্ষেত্রে নট হোললি সেপারেটিভ, সিম্পলি সেপারেটিভ, বাট ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। কিন্তু আপনার ব্যাপারে এটা হোললি সেপারেটিভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনডাইরেক্ট। এখন ধরুন, অর্থাৎ ওই ড্যাফোডিলের অভিজ্ঞতাটা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইজ এ পার্ট অফ হিজ আইডিয়া, তার ভাবের একটা অঙ্গ হয়ে পড়েছেন, ভাবের একটা অঙ্গ। কিন্তু এখনো তার এটা অভিজ্ঞতার অঙ্গ নয়। ইট ইজ ইয়েট টু বি পার্ট অফ হিজ ওন এক্সপেরিয়েন্স। কেন? ভাব আর এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যেও একটা পার্থক্য রয়েছেন। যখন একজনের ড্যাফোডিলের ওই ফুল দেখার অভিজ্ঞতাটা যখন উইল বি হিজ অর হার পার্ট অফ ডেইলি এক্সপেরিয়েন্সেস, তখন কিন্তু এইটা আর সেপারেটিভ রইল না। তখন এটা কি হলো? ইন্টিমেট ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট, ইন্টিমেট ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। আর একদম উপরেরটা হলো কি? নলেজ বাই আইডেন্টিটি, তাদাত্ম্য বিজ্ঞান। আপনারা আইডেন্টিটি শব্দটা দিলে যদি অসুবিধা হয় বোঝার জন্য, আপনারা এই ওয়ার্ডটা রিপ্লেস করতে পারে, আইডেন্টিটিটা আপনারা ইউনিটি সম্বন্ধ শব্দটা দিয়ে, নলেজ বাই ইউনিটি। কিসের সঙ্গে ইউনিটি? আপনি হলেন নোয়ার, আর ওই ফুলটা ছিল অবজেক্ট অফ নলেজ। সেটা হলো অবজেক্ট অফ নলেজ, আর আপনি হলেন নোয়ার। এই যে
নিচের দিক থেকে আমরা ডিসকাশন করলাম হোললি সেপারেটিভ, কিসের সঙ্গে সেপারেটিভ? ওই ফুলটার সঙ্গে আপনি সেপারেটেড। এমনকি ড্যাফোডিলের ব্যাপারে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের ব্যাপারেও এটা সেপারেটিভ। যখন পার্ট অফ এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে, কিন্তু স্টিল এটা ইন্টিমেট। ইন্টিমেট তা ইন্টিমেটের অর্থ কিন্তু এইটা নয়, প্রায় প্রায় সামীপ্য রয়েছে, কিন্তু ইন্টিমেটেরও অর্থ এইটা নয় যে ড্যাফোডিল আর আপনি মিশে গেছেন, একজন হয়ে গেছেন। এটা কি করে সম্ভব? একটা উদাহরণ আমি দেই, একটা উদাহরণ দিই। আপনারা বাইজু বাউরা, একটা হিন্দি সিনেমা আছে, বাইজি বাউরা তানসেনের সময়ের একজন মিউজিশিয়ান। আকবরের রাজসভায় তানসেন রয়্যাল সিঙ্গার ছিল। আর আকবর একটা নিয়ম করেছিল, বিধান করেছিল। কি বিধান? যে কেউ যদি আমার রাজসভায় গান গেতে চায়, তাকে তানসেনকে প্রথমে হারাইতে হবে। এখন বাইজি বাউরা একটা ইয়ং মিউজিশিয়ান, বাইজি বাউরা এই প্রত্যাহ্বানটা স্বীকার করলো যে আমি হারাবো তানসেনকে। খোঁজ করলো যে তানসেনের গুরু কোন। ও খবর পেল কি তানসেনের গুরুর নাম হরিদাস। হরিদাসের পাশে গেলেন বাউজি বাউরা। হরিদাস ইন্টারভিউ নিলেন। ইন্টারভিউর পরে বললেন, হ্যাঁ, তুমি একজন ভালো সঙ্গীতজ্ঞ হবার জন্য তোমার সব যোগ্যতা রয়েছে, কিন্তু তবু তুমি তানসেনকে পরাজিত করতে পারবেন না। তখন বাইজি বাউরা গুরুকে বললেন যে কেন? আমার যদি ভালো সঙ্গীতজ্ঞ হবার সব প্রতিভা যদি আছে, সব গুণ যদি আছে, আমি কেন পরাজিত করতে পারবো না? তখন গুরু বলল, ইউ ক্যানট ডিফিট মিউজিক। ইউ ক্যান ডিফিট এ মিউজিশিয়ান, বাট ইউ ক্যানট ডিফিট মিউজিক। Tansen is not only musician, Tansen is music himself. So music and Tansen are not two separate entities. You cannot separate music from Tansen. This is what is called knowledge by identity. Tadatma Bigyan, object of knowledge. এইটার জন্যই ভারতবর্ষ বারে বারে বলেন, যখন আপনি ওই অনন্ত সত্তার সঙ্গে, ওই অদ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে, এটাই তো যোগের তাৎপর্য, যখন আপনি বিষয় আর বিষয়ের কোনো তফাৎ থাকবো না। বিষয় হলো অবজেক্ট অফ নলেজ, আপনি হলেন বিষয়ী। বিষয় আর বিষয়ের মধ্যে যখন দেয়ার উইল বি কমপ্লিট ইউনিটি, তখনও আপনার একটা নলেজ হবে। সেই নলেজটাই বলা হয়েছে উচ্চতম নলেজ। উচ্চতম নলেজ এই পৃথিবীর মধ্যে যতটা জ্ঞান রয়েছে, ওই জ্ঞানের এই 7টি প্রকারই। এই যে আমরা, আপনাদের সম্মানীয় উপাচার্য বলেছিলেন অনুমান, প্রমাণ, এটসেট্রা এটসেট্রা, ওই সবগুলাই এই 7টার মধ্যেই অন্তর্গত, 7টার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এখন এটাকে বোঝার জন্য আমি আপনাদেরকে অন্য একটা রেফারেন্স দিয়া বলি। ঋগ্বেদ বলেছেন যে আমার যে বাক ভাষা যে আমরা বলি, আমরা যে ভাষা বলি, বাক বলি, বলেছেন ওই বাকের 7টি পর্যায় রয়েছে। ওই 7টি পর্যায়ে আসলে ওই নলেজের 7টি ক্যাটেগরি। আমরা যেটা ভাষায় ভাষা বলি, আপনি বাংলা বলেছেন, আমি আমার মাতৃভাষা এই তসমিয়া বলছি। এই যে ভাষার মধ্যে যেটা বৈচিত্র্য রয়েছে, ওই বৈচিত্র্যটা শুধু নিম্নতর স্তরে, আর সেই স্তরটাকে বলা হয়েছে বৈখরি। বৈখরি, বৈখরির উপরের যেটা স্তর, এই স্তরটাকে বলা হয় মধ্যমা। মধ্যমার উপরের স্তরটাকে বলা হয় পৈশন্তি।
পশ্যন্তি সমস শব্দের অর্থ আমাদের অধ্যাপক লুইটেল জানে যে টু সি পশ্যন্তি, ওই স্তরে আপনি দেখতে পাবেন, দর্শন হয় আপনার, পশ্যন্তি। আর তার উপরের যেটা স্তর তাকে বলা হয় পরাবাক, অর্থাৎ প্রথমটা হলো পরাবাক, দ্বিতীয়টা হলো পশ্যন্তি, তারপরে হলো মধ্যমা, তারপরে বৈখরী। ওই যে পরাবাকে বাংলা ভাষা, অসমীয়া ভাষা, সংস্কৃত ভাষা, জার্মান ভাষা, ফরাসি ভাষা সব কিছুই অভিন্ন। সেই জন্যেই ওই যে ভারতবর্ষ বারবার বলেছেন যে লিউমিনিয়াস গ্রোথ ইনটু দি হায়ার স্টেট অফ বিইং, তখন আর ওই মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ থাকবে না, তখন বিষয় আর বিষয়ই কমপ্লিটলি উইল বি ইউনাইটেড। আর এখন এই বৈখরিটাই হলো আমার এই যেটা হোললি সেপারেটিভ নলেজ, মধ্যমতাই হলো সেপারেটিভ ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট, পশ্যন্তিটাই হলো ইন্টিমেট ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। ওই পশ্যন্তিটাই আমাদের সাধারণত যোগীর পর্যায়, তারা দেখেন ইন্টিমেট ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট, তবু এইটা কমপ্লিট ইউনিটি নয়। আর ইউনিটিটাকে কেন উইজডম বলা হয়, আমি আবার বাইজি বাউরার কথাটার প্রতি ফিরে আছি। যখন বাইজি বাউরা ফিরে গেলেন তখন কিন্তু ও সঙ্গীতের শিক্ষা ও ব্যাহত করলেন না। কিছুদিন পরে ও শুনতে পেলেন তার গুরু নাকি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। হরিদাস যেটা কৃষ্ণ মন্দিরের সম্মুখে গিয়া রোজ ও সঙ্গীত পরিবেশন করত, সেখানেও যেতে পারছেন না। ও বেডরিডেন, ফুললি বেডরিডেন, প্যারালাইজড, পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। তখন একদিন বাইজি বাউরা ওই কৃষ্ণ মন্দিরে গেছেন, গিয়া একদম উদাত্ত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। যে হরিদাস বিগত 4-5 মাস ধরে ওই বেড থেকে উঠতে পারছেন না, ও এখন উঠতে পারছে ওই মিউজিকের শব্দ শুনে। আর ও হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেছেন কে গেয়েছেন দেখার জন্য। যখন দেখলো যে বাইজি বাউরা উদাত্ত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, গুরু একটা জায়গায় আপনার কি করছে বসে রইলেন। যখন বাইজি বাউরার সঙ্গীত পরিবেশন করা সমাপ্ত হলো, যখন সামনে গুরুকে দেখলো, তখন গুরুর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলো। আর প্রণাম করার পর তখন গুরু বলল, হ্যাঁ বাইজু, নাও ইউ গো, নাও ইউ ক্যান ডিফিট তানসেন। কেন? নাও ইউ টু হ্যাভ বিকাম মিউজিক। কিন্তু তখন বাইজি বাউরার উত্তর কি ছিলেন? This is what is called becoming wise, to become, this is what is called wisdom. This is what is called maturity. তখন বাইজি বাউরা বলল, এখন আর তার তানসেনকে পরাজিত করা তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। He has become wise. He has transformed himself. He has grown into the higher state of being. He has become wise. So এখানে দুইটি এই স্টোরিটার থেকে আপনারা যে ওই যে তাদাত্ম্য বিজ্ঞান, নলেজ বাই আইডেন্টিটি, বিষয় আর বিষয়ী যখন অভিন্ন হয়ে যায়, তখনও জ্ঞানের আপনার অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু ওই জ্ঞানটা, আর যখন আপনি ওই রোজ যাওয়ার সময় আপনি ড্যাফোডিলটা দেখেছেন, তখনও আপনার জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু দুটি জ্ঞানের মধ্যেই পার্থক্য রয়েছে। আর মেচুরড হওয়ার পর ওই যখন বিষয় আর বিষয়ী যখন মিশে যায়, এক হয়ে যায়, তখন ইউ বিকাম ওয়াইজ। তখন ইউ বিকাম ওয়াইজ, তখন তাকেই ওই স্টেট অফ বিইং, তাকে উইজডম বলা হয়। তখন আপনি আর আপনার অতীতের যেটা আপনার লক্ষ্য ছিল, সেই লক্ষ্য থেকে আপনি অনেক এগিয়ে গিয়েছেন। তাহলে আমি একদম শেষে ওই যেটা আমি বলার কথা, ওই তাদাত্ম্য বিজ্ঞান, ওই 7টা জ্ঞানের কথা, ওই অনির্বাণ, যোগী অনির্বাণ এমন সহজ ভাষায় মানে বুঝাইছেন, ওই 7টি কথায় আপনি শুনুন শুধু। বলেছেন, ধরা যাক আমি একটা ফুল দেখছি, আমি যেটা এই
এই উদাহরণটা দিয়েছিলাম। ধরা যাক আমি একটা ফুল দেখেছি, এই দেখাটা খুবই স্পষ্ট, ফুলের কল্পনার সাইটে ঢের স্পষ্ট, আপনি কল্পনা করার থেকেও ঢের স্পষ্ট। তাহলেও ফুলটা আমার কাছে একটা বস্তু, তার চেতনা, বস্তু চেতনা, আমার আত্মচেতনার বাইরে তার স্থান। ইন্দ্রিয়র পথ ধরে ফুল আমার কাছে এলেও, ইনডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট থ্রো ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়র পথ ধরে ফুল আমার কাছে এলেও পুরাপুরি আমার হয়ে যায়নি, তাতে আমাতে খানিকটা ফাঁক থেকেই গেছে। এইভাবে যে বিষয়কে জানা তাকে বলে পরোক্ষ সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান। বিষয়ের জ্ঞান সেখানে অত্যন্ত স্পষ্ট হলেও সে থাকে বিষয়ের বাইরে। মনে করা যাক ফুলটা আমার খুব ভালো লেগেছে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই ড্যাফোডিল দেখার মতো কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছি না। এখানেও ফুলের জ্ঞান হচ্ছে, কিন্তু ফুল আর তখন আমার বাইরে নাই। স্মৃতি এবং কল্পনার সংবেগে আমার মধ্যে সে ফুটেছে ভাবের ফুল হয়ে, ভাবের ফুল হয়ে। এইবার ফুলের সঙ্গে আমার ব্যবধান দূর হয়ে গেল বলতে পারি। তাই এ জ্ঞান অপরোক্ষ সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান। তবু এ জ্ঞান বহিরঙ্গ, কেননা সন্নিকর্ষ অপরোক্ষ হলেও বিষয়ের সূক্ষ্ম ভেদটা কিন্তু এখানেও আছে। এই বহিরঙ্গ জ্ঞানেরও গভীরে আছে আরেকটা অন্তরঙ্গ জ্ঞান। সে ওই ফুলকে যে ভালো লেগেছিল সেই রসবোধকে আশ্রয় করে। আমার ভালো লাগাটা আমার আত্মচেতনার পরিণাম, সুতরাং আমার সত্তার একটা অন্তরঙ্গ অনুভব। এই ভালো লাগার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওই ফুলটি, আমার ভাবের ফুল অন্তরের আরও গভীরে ফুটেছে, অন্তরের আরও গভীরে ফুটেছে রসের ফুল হয়ে। প্রথমটা হলো ইন্দ্রিয়র পথ ধরে, তারপরে ভাবের ফুল, তারপরে রসের ফুল। ফুলের সৌন্দর্য আর আমার আনন্দ সেখানে একাকার হয়ে গেছে। রস চেতনার ভিতর দিয়ে এই যে ফুলকে জানা, তাতেই ফুলের যথাযথ অর্থটি আমার কাছে ধরা পড়ে। এও অপরোক্ষ সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান, কিন্তু আগের সাইতে আরও অন্তরঙ্গ, ইন্টিমেট ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। ফুলকে নিয়ে অন্তরে ঢুকতে গিয়ে 3 ধরনের জ্ঞানের সন্ধান পেলাম। আরেকটু ভিতরে গেলে আরও এক ধরনের জ্ঞানের দেখা মিলত, কিন্তু তার জন্য ফুলের উদাহরণ ছেড়ে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই আরেকটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক আমি কাউকে ভালোবাসি, সে আমার সামনে, তাকে দেখেছি, এই দেখার সঙ্গে রসের যোগ আছে বলে ফুলকে দেখার মতো এও অন্তরের পথে ক্রমে ক্রমে জানার 3টি স্তর পার হয়ে যাবে। শুধু চোখে দেখাটা হবে প্রিয়জনকে পরোক্ষ সন্নিকর্ষ দিয়ে জানা, সেই দেখার মধ্যেই ভাবের চোখে দেখাটা হবে বহিরঙ্গ অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ দিয়ে জানা। ভাব আরও গভীর হয়ে অন্তরে রসের সমুদ্র উঠলে তুলে তখন প্রিয়জনকে জানি আমারই আনন্দরূপ বলে। এই হলো অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ দিয়ে জানা। এই জানা আরও গভীর হলে আমাতে আর প্রিয়জনের যখন কোনো ভেদ থাকে না, অর্থাৎ বিষয় আর বিষয়ের মধ্যে যখন কোনো ভেদ থাকে না, তাকে আমি বলেই সত্তার গহনে যখন জানি, আমি যাকে ভালোবাসি তাকে আর আমি অন্য মানুষ বলে জানি না, আমারই একটা সত্তা, তাকে আমি বলেই সত্তার গহনে যখন জানি, তখনই হলো সকল জানার চরম জানা বা তাদাত্ম্য বিজ্ঞান, নলেজ বাই আইডেন্টিটি দিয়ে জানা। আগে অনেকবার এরই উল্লেখ করেছি হয়ে জানা বলা, অর্থাৎ টু নো বাই বিকামিং, এইটাই হলো। আর এইটাকে যদি সহজভাবে বোঝার জন্য আমি একটা দেই উদাহরণ, ওই ঋগ্বেদের 7টি ভাষার স্তর। প্রথমটা হলো থিঙ্কিং বাই ওয়ার্ডস, যেটা হলো বৈখরিটা হলো ইউ ক্যান থিঙ্ক বাই ওয়ার্ডস, এটা হলো বৈখরি। when we will think with your ideas, then it is called মধ্যমা. when we will think with your experience, then it is called পশ্যন্তি. and the parabak is the source of all language, all বাক, all speech. ঠিক সেই রকম
এই যেটা একদম 4 নম্বর জ্ঞান, এইটা হলো নলেজ উইথ ওয়ার্ডস। তার উপরেরটা হলো যেটা ওয়ার্ডস উইথের, সেটা হলো নলেজ উইথ আইডিয়াস। তার উপরেরটা হলো মানে যেটা এই তনির্বাণ বলেছে রসের ফুল, যে ওয়ার্ডসেরটা হলো ভাবের ফুল, আর তৃতীয়টা হলো রসের ফুল। এই রসের ফুলটাই হলো থিঙ্কিং বাই এক্সপেরিয়েন্স, আর যেটা নলেজ বাই আইডেন্টিটি ইজ দি সোর্স অফ অল থিং। With this, allow me to conclude here. Thank you.